Boogschutter, boogschutter mensen, het is mei. De twee eerste week is aarde. Oké, dus we hebben opzicht. Jullie boogschutter mensen moeten gewoon kijken. Het is een tijd om te stilte. Oké. Give and receive 6 van Pentacles. Jullie boodschatten kan ik helpen. Oké, dus is best wel goed. Road. Je krijgt financial stone. Heel veel van jullie boodschatten gaat op zoek naar de kern van de waarheid. Dus is zoiets als jullie boodschatten worden. Is het zoiets als jullie boodschatten. De maand van mei is. Gaat even op zoek naar de kern van de waarheid. Okay. There is it that is on seek. Seek is number 9. Seek is the hermit. Seek de kern van de waarheid. Okay. Observe, bekijker, niks zeggen, maar op zoek naar de kern van de waarheid. Heel veel hulp komt in voor jullie boodschatten mensen. Financial help. Je gaat financial help krijgen. Oké. Je hebt nummer 12, nummer 6 en nummer 9. Daar is 3 is in 12, 3, 4, 12. 3 is in 6, 2 keer. 3 is in 9, 3 keer. Oké, daar is iets met 3. Observe op de workfloor. Oké, als je wordt aangenomen, observe. Oké, let's praten. Mensen nou recognize a diefstal dat was creëerd. Dat heleboel mensen hadden on some sort of a diefstal. Oké, je winst en je droom komt uit, boodschatten. This is zeer positive, emotionally. Je bent emotionally balanced. En dat is best wel goed. Niet iedereen heeft dat. Maar boodschatten, je bent emotional balanced. Boodschatten, je gaat even recognize dat je was opgelicht helemaal geld. Oké. Als het van je ondernemer of gewoon mensen. Mensen had je opgelicht helemaal geld. En je gaat daar achter komen. En what is so good is that emotion. Ooh. There's a brick, boodschatten. Oké, dus je family boodschatten was opgelicht heleboel geld. Oké. Ja, dus boodschatten. Als je hebt een zaak, je family was opgelicht heleboel geld. Oké. En this is een situatie waar een family van een onderland of een buitenlander family, als je bent in een relatie, some sort of a problematic situatie. Mensen gaan recognize dat een ram uit de waarheid niet gesproken. Oké. Emotional situatie over je financial wordt tot een eind gekomen. Oké. Je was zeer emotional over je geld. Communicatie wordt duidelijk. En is zoiets als je communiceert dadelijk aan een groep mensen. Geheim van het kreef is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize wat een tweelingman heeft gedaan. Verdriet is hier. This is the energy van de 5 van Bochel. Je had verdriet, maar je hebt het verwerkt. Je had verdriet met een tweelingpersoon, maar je hebt het verwerkt. Jullie boodschatten staan stevig in je schoenen. Jullie boodschatten gaat achterkomen wat de kreef heeft gedaan. Some sort of a contractual overeenkomst dat de tweeling had met de kreef wordt nou beëindigd. Mensen nou krijgen inzicht dat een ramman had gelegen en bedrieger. En heb je opgelicht heleboel geld. Dus mensen nou recognize dat een ramman had some sort of a contract en gebruik je naam en informatie. Geheim van de kreef is nou out.
En de moeilijkheid dat jullie boodschappen hebben meegemaakt is nou over. Een nieuw start komt voor jullie boodschappen mensen. En de verdriet is now over. Now, this is good and the outcomes is dat heel veel van jullie boodschappen was niet van op de hoogte wat is doorgespeeld, maar nou je krijgt een inzicht. Dus het is zo, het says, je was gewoon geblindfold, je was geblindeerd over een family dat je bent in een relatie met nu. Dus nu, oké? Dus je was gewoon geblindeerd door de mensen. Heel veel van jullie boodschappen gaat weglopen. Oké? Weglopen van een situatie. Jullie boodschappen gaat informatie krijgen over een situatie dat is gebeurd zonder dat je was van op de hoogte. Oké? Nou, heel veel van jullie boodschappen gaat recognizen. En je krijgt om te horen van een tweelingman dat een crave had some sort of a contractual overeenkomst waar there's a crave heeft mensen opgelegd heleboel geld. Verdriet is nou over omdat jullie boodschappen nou recognizen dat een tweeling, ik weet niet wie is deze tweeling, maar some sort of a communicatie come out and you recognize that a tweeling houdt heleboel geheim van jou. Oké? En deze tweeling heeft zoveel geheim gehouden van jou. En you recognize that deze tweeling heeft heleboel geheim. And so it says, is your partner. Maar deze tweeling had heleboel geheim, family geheim, dat je was niet van op de hoogte en je komt hier achter om te weten. Dus boodschappen, het is een maand van revelation. Oké? Het is een maand waar jullie boodschappen komen uit. Je partner hebben je ex-vrouw of je moeder tegengewerkt. Oké? En je vindt het best wel moeilijk met deze persoon vooruit te gaan in de relatie, omdat je recognize dat normaal mensen gaat niet je ex-vrouw of je moeder dat soort van nadigheid doen. Dus je recognize dat, hey, this is niet goed. Deze relatie, deze persoon, dit zit niet goed bij mij. Want door je zit te observen, en ik zie dat sommige van jullie recognize dat ik wil gewoon zien wat precies, hoe deze mensen zitten in elkaar. Oké? En je gaat even recognize dat een tweeling heb je moeder of je ex-vrouw tegengewerkt. Oké? Ja. En you recognize that deze tweeling en zijn partner is alleen voor geld. En dat laat je even beginnen te na te denken dat, nou, maar als ik kan nog herinneren, als het was niet mijn ex-vrouw of mijn moeder, je zal niet zo ver komen. Oké? Want het is een situatie waar je recognize dat dit komt op als een tweeling. Want zoals een tweeling zit iets aan jou te vertellen en jij bent zoiets als, ja, je vrouw is niet goed bezig.
Okay, and you sit gewoon to observe, and that is why you begin to observe deze tweeling and recognize that deze tweeling is niet goed bezig, weet je. Some sort of a emotional situatie that you have met some sort of a contractual overeenkomst, het gaat best wel het zelf oplossen. Dus maak hier geen zorg en geld komt naar je toe. Dan wanneer we kijken at de central energy is this over emotional situatie dat sommige van jullie hebben mee te maken met een tweeling. En deze tweeling, ex-partner, is nou in problemen gekomen. En doordat je recognize, omdat ik zie verdriet, het vooral in deze upright. Dus die pak een rammelie of boodschappenman. En heel veel verdriet voor deze rammelie of boodschappenman. Omdat mensen nou recognize dat je partner en zijn ex-man had jouw ex, je moeder of je zus tegengewerkt. Oh ja. Oh ja. Dus is zoiets als je leven met een heleboel geheim rond jou, boodschatter. Heleboel geheim. En hier, de heleboel geheim heeft mee te maken met a crave. En ik zie dat jullie boodschatter eind some sort of a connection with a crave, omdat you recognize that a crave in a corporation institution of a crave dat je leeft met, have heel veel geheim. Okay? En hier bekijken wij some sort of a contract. So it says heel veel van jullie recognize that a tweelingman is alleen voor de geld. Het is over geld. Okay? And this is a situation where a crave and the partner gaat in problemen komen. And some sort of a new start that a crave will gaat niet lukken. And so it says a crave will some sort of a new contractual overeenkomst. En het gaat niet lukken. Verdriet voor deze crave. Deze crave will some sort of a new start. Maar de crave krijg ik niet omdat mensen recognize dat a crave heb iets gedaan dat was niet door de bocht. En daar is de crave van. You see, the situatie is that the crave probeert some sort of a new start. Verdriet is here. En de verdriet is niet voor jullie boodschatter. Maar de verdriet is voor een crave. Ik weet niet, als een kind, is een partner, iemand je zit om te helpen. Maar daar is verdriet. Daar is verdriet rond deze person. Deze crave pull a fast one. En no, daar is heel veel verdriet rond deze person. Dus ik weet niet wie deze person is en deze crave. Oké? Dus je ziet verdriet. Oké? En we gaan even zien de verdriet van de family. En mensen recognize dat de family gaat niet verder. Omdat some sort of a oneerlijk situatie. En ik ken dat jullie boodschappen besloten niet verder met de family te gaan. Oké? Omdat de ex van je, this is a ram. This is a ram man. Dus ik ken de ex van je vrouw. Ik ken je schoonvader. Ik ken je broer. Maar deze person heeft iets gedaan. En zo het says, je besloten, nee, ik ga niet verder. Nee. Dus problemen voor je ex en zijn family. Problemen voor een ramman. Problemen omdat je het niet geweten wat een ramman zat om te doen. En deze ramman is nou gepakt. Dus je ziet boodschatten. Het is een situatie. Ik ken je broer.
Ik kan kennis, ik kan ja, je ongetrouwde familie of mensen je bent in een relatie met en zijn familie, waar jullie boodschap recognize zo. En deze mensen hadden heel veel geheim. Ik had niet geweten, ik leef in een world waar nu krijg ik achter om te komen en recognize dat deze mensen was niet goed bezig, weet je. Deze mensen was niet eerlijk voor zichzelf en ze was ook niet eerlijk voor mij. Dus, de geheim van een ram komt nou boven water. Emotionally met je geld, het gaat goed. Verdriet voor een tweeling. Informatie komt uit over een kreef, dat de kreef heeft gelegen aan bedrikker. Contractual overeenkomst dat de kreef wil. Die gaat het niet krijgen. Mensen recognize dat een familie is al voor de geld. Hoeveel geld een familie heeft opgelegd. Geheim, some soort van geheim contract, een kreef hebben. Nieuwe start, een kreef wil, gaat niet krijgen. Heel veel van jullie gaat opkomen en recognize dat een oude man, ik ken je schoonvader, of ik ken iemand dat je bent van op de hoogte. Ik ken een zakenman. Heb iets gedaan dat was niet door de boek. En is zoiets als, nou krijgen jullie te weten wat deze mensen was aan het doen, oké? En het eind is hier voor deze persoon, omdat deze persoon creëert some soort of geheim contractual overeenkomst. En ze hebben deze persoon nou gepakt. Mensen nou recognize wat een beestskool en een waterman heeft gedaan. En het eind is hier voor een beestskool en een waterman en zijn familie. Omdat mensen zijn nou op de hoogte wat beestskool, een waterman en zijn familie hebben gedaan. Dus je ziet, dames en heren, jullie boodschappen is like multiple facet komt op, omdat je krijgt heel veel om te weten, omdat je recognize dat deze mensen afgewerkt tegen aan je moeder. Oké, dus ik ken je schoonfamilie. Je gaat recognize dat, weet je, misschien ging op reis, je vraagt je toestandige moeder aan je moeder even te bekijken en recognize dat ze het niet goed daarbij gedaan. Dus je krijgt om te weten, oké? Dus hier, some sort of a nieuwe start, dat een waterman wil, gaat hij niet krijgen. Is het so it says, u maakt een beslissing over deze waterman, oké? Omdat, je ziet, verdriet is hier, omdat deze waterman have access iets wat was niet van toepassing. Deze waterman heeft gewerkt met een ram om te creëren heel veel chaos en die had een heleboel geheim. Oké? En niet alleen geheim, maar geheim contractual overeenkomsten dat ze hadden. Mensen nou beginnen om te recognize verdriet voor deze Crave family. Omdat deze Crave family recognize ze is nou gepakt en dat deze Crave family nou creëert zoveel chaos en deze familie had zoveel geheim. Dus ik zie dat jullie boodschappen gaat even praten en door te communiceren, je komt achter, want je moeder gaat even aan jou vertellen dat de kreef had de waarheid niet gesproken. Oké? Yes, een kreef had de waarheid niet gesproken. Ik zie, jullie boodschappen gaat een heleboel geld even terugkrijgen. Jullie boodschappen is verdrietig over situatie.
met je moeder. En some sort of a contractual holding. Heel veel informatie, de 10. En wanneer je hebt 2 10, je hebt de 2 van boodschatten, je hebt de 10 van bochel. En zeer emotional instability speel. En some sort of a geheimhouding over heel veel geld van een family. Dat komt even boven water. Dus je ziet, een crave had niet de waarheid gesproken. Een crave en zijn family. En mensen nou is nou achtergekomen. Dus ik wens jullie boodschatten, want jullie boodschatten, deze crave van deze family. Het is tijd dat je laat deze mensen, omdat nou krijg je inzicht over wie deze mensen is en wat deze mensen hebben gedaan. Dus ik wens jullie boodschatten een fijne maand. En het is tijd om jou even dingen los te laten met de crave en zijn family. Omdat mensen krijgen heel veel inzicht over deze mensen. Namaste.